In recent decades, Vietnam has emerged as one of the most dynamic economies in Asia. It has been very attractive to foreign investors. Bắt đầu từ cuối những năm 80, đầu năm 90 khi mà Việt Nam ban hành luật đầu tư nước ngoài thì có rất nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài đã đến đầu tư ở Việt Nam. So Vietnam is actually, it's a very rapidly growing economy and the structure of the economy is changing. You have an increasing share of the economy dominated by multinational corporations. There are about 12,000 international companies that are currently operating here in Vietnam, and they contribute about 18% of the country's GDP. And while investment has been great for the economy, suddenly Vietnam's tax officials needed to collect taxes from companies that had subsidiaries all over the world. This wasn't easy. We have thousands of foreign investment enterprise declare losses and contribute no tax revenue to the government for the dozen years, for example. From the reality, we think that it's not fair. Chúng tôi thấy rằng một số các công ty hoạt động tại Việt Nam, đầu tư tại Việt Nam cũng có cái tình trạng là liên tục lỗ rất là nhiều năm, nhưng mà vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh. Và chính cái vấn đề này cũng gây rất là bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng mà đối với một số cơ quan, bộ ngành có liên quan. If the companies were making enough profits in Vietnam to expand their business, they were making enough profits to tax. Revenue officials needed more information. So let's look at this example of Megacorp, which has a big factory here in Vietnam, but also a subsidiary in a sunny haven where the tax rate is 0. So it arranges that the factory in Vietnam has to pay the haven for lots of services, finance and intellectual property commonly. Result, lots of losses in Vietnam and no tax. Unhappy Vietnam, happy Megacorp and happy Megacorp shareholders. Đồng Nai là một trong những tỉnh có rất nhiều khu công nghiệp. Cái ngành hiện nay chủ yếu nhất ở Đồng Nai mà mang lại cái số lượng mà công nhân đông nhất là các ngành giày da và may mặc. Các công ty lớn thì họ có đội ngũ chuyên gia rất giỏi và họ rất giỏi trong việc gọi là tránh thuế. With the help of the World Bank and other organizations, Vietnam modernized its tax laws, passing a decree in February that makes it easier for the government to hold corporations to account. Tax officials did more audits. They brought in an extra $110 million in revenue in 2013 and $40 million in 2014. This money can go toward critical government services, infrastructure improvements, for example, or education or healthcare. This reform, we believe that it will bring more revenue to the government. It make our society more fair and fair competition among business people. And with the increased revenue sources, the government have the domestic resources to finance for developments.